Wadau, radarada, mko fiti, mko freshi, mko sambamba. The Russian guy maze. The Russian guy. Kuna huyu msee amekuwa kitrend, anaitwa The Russian guy. Hivi data haikuwa ifanyike. This is actually an emergency video. So in case you've been living under a rock, kuna huyu msee anajiita The Russian guy. Now the Russian guy has been traveling all over Africa na amekuwa akirecord interactions zake na madem. The Russian guy ana claim kwamba akona a YouTube channel pale YouTube na yeye ana practice kitu inaitwa the art of seduction. So huyu msee amevalia smart sunglasses. So ina hizi smart sunglasses ziko na like kamera kadogo kenye kako hidden pale. So wewe ukibonga na yeye hautajua kwamba huyu msee anakurecord. That is why amekuwa able kurecord hizi interactions zote without any of these women raising an eyebrow. So wadau leo, I want us to find out how exactly did the Russian guy manage to seduce all these women. Was it because the guy has good vibes? Is he, does he have that language, the lingo? Ama alikuwa anawa drug? Kwa sababu speculations zimeanza kukam online kwamba huyu msee kuna possibility kwamba alikuwa na drug au madem. That is why these women were that compliant and agreeable. The second allegation, this guy alikuwa HIV positive. Na kwamba huyu msee alikuwa on a campaign of infecting as many women as possible na HIV AIDS. Wadau, I want us to look at how this guy was doing it. Hizi interactions zake zilikuwa zinakaaje. So kuna vida mbili hapa hivi. I want you to see how this guy was able, anakuja na kuangalia, unampigia 360, anaangalia nyash, anasema iko sawa, iko sawa, anakupeleka kichinjio. Alafu after that kuna huyu mse anaitwa Mackenzie, yule mmoja atatu explainia how this guy was able to do that, kwa sababu yeye anafikiria there was an element of these women being drugged, kitu kama hiyo. So now without further ado, let's get after it. Hello. How are you? Are you working this place? Yeah, I'm working in Levi's. Levi's. Where is your market? Shopping. Okay. What? What do you ask? What do you ask? Where is our? Levi's. Levi's is here. It's here. Umeona nyash? Umeona nyash? Tusijifanya tuangalie nyash. Umeona nyash? You like is very good. Hello. What is your name? But seriously, hata ukiona huyu dem, unajua mnaweza sema huyu msee anatumia drugs, lakini cheki huyu venye huyu dem ako like she's already maze cheki. Seriously. Gentrix. Nice to meet you. My name is Yaitseslav. I'm from Russia. Now hapo hivyo hiyo kusalamia msee ndio inasemekana kwamba after he does that, wewe akili yako inafanya nini? Akili yako inapotea and all you think about is this guy and venye atakudishi. Pleasure. Welcome to you. How old are you? I'm 6 years old. Women don't usually do that. Women don't usually tell men their age outright, especially to strangers. This is peculiar behavior. Like, unaweza kuwa na dem yako hata ujuangi miaka yake ni ngapi. Na ni dem, you've been in a relationship for 3 years. Huyu dem, this is not normal. 6 years? 36. Do you have children? I have one son. One son. Yes. She's too open, Maze. She's too open. She's too open. Husband? Do you have husband? For husband. No? You have one to give me. What? You have one to give me. I am looking for a husband. Take me to Russia. I'm from Russia. I would like to see you in the evening. Can you come to me? Today my schedule is fixed up. Because I'll be working until late by 9. Okay. Maybe tomorrow. Maybe Or in the next week. Yeah. You are here for how long?
How long have you been in Kenya? What? How long have you been in Kenya? I here 1 week, but I won't live here. You want to live here? Yeah, Welcome to. Gentrix. Thank you. Gentrix. You want to see my rivers? My number, please. Russian number. So you don't need anything from us today? What? You don't need anything from us today? Okay. Ngoja wadau kidogo. Ngoja kidogo. Like, the woman was too open from the beginning without even, your contact, your physical contact kuwa established. The woman was too open. Then the other thing I have noted ni kwamba the body language ya huyo dem. Huyo dem was facing this guy directly. So huyo dem alikuwa vulnerable. Like, the woman was not even trying to be protective or anything. Kwa sababu that is open body language. And the other thing, ni huyu dem was too playful. Do you want to be my husband? Do you want a kid from me? Seriously, maze. Hata kama dem nasema huyu msee alikuwa na wa drug. This, seriously. Aya bana. Hebu tucheki vida ingine. Natasha, hello. How are you? Good, how are you? Good, very good. Come with me. Hey, maze. So those are two women. I just wanted you to see what exactly was going on. How this guy used to approach these women, alafu wana have conversation kidogo. The next thing unaona, huyu msee amekupatia number, you're meeting. Kuna mademu wengine, they were even driving themselves to this guy. Then they wananyanduliwa. Now, nataka tuangalie huyu msee anaitwa Mackenzie. And I explain how this guy was able to do it. Kwa sababu yeye alikuwa na speculations kwamba huyu msee maybe alikuwa na nini? Alikuwa na anadragawa say. Sawa? So guys, apparently there is more to this Russian guy than we thought. Yesterday, I literally said this is not a laughing matter. Hii chain ya HIV inaenda kukua ngori sana. After nimeongelea hiyo story, a couple of victims, okay, called me. At first nilifikiri kwanza huyo wa kwanza ana bluff. Now listen to this. There's this girl who I'm not going to mention the name, okay? Who was a victim. Aliniambia that this Russian guy made sure wakati anakutana na wewe, it's either he shook your hand or alikuspin. Alikuzungusha hiyo ya 360. And after amefanya hivyo, your critical thinking goes away. Unaacha kufikiria, all you want is kufuata tu story zake. So nikajiambia kimoyomoyo huyu anajitetea. But after kusikia story yake I was like, what? Apparently this Russian guy alikutana na dem pale Mirema Drive, okay? Near at a certain lounge inaitwa Letesara Lounge. So huyu dem alikuwa na sister yake. Walikuwa wamepigiwa simu na their brother that mama yao ni msick sana, alikuwa pale KU hospital, wanataka kumtransfer from KU to Kenyatta National Hospital. So they were going to help na kumpeleka huko. Do you know that this girl wakati alikutana na huyu jamaa akamspin hivyo akamsalamia nini, alikataa kwenda na sister yake kwa mama yake. Akaamua kufuata this Russian guy. That is unusual kidogo. If the lady is saying the truth, if the lady is to be believed, hiyo ni unusual kwa sababu hakuna venye madhe yako anagonjeka and you're supposed to go and help your mother being transferred to a better hospital or to a different hospital, then just a random guy mnapatana naye kwa street, then mnaongea for like a few seconds and the next thing you know uko kwa nyumba ya huyu msee. Like hiyo wenyewe it sounds unusual. It sounds unusual. To the disappointment of her sister. Sister in fact alimslap. Akamwachanisha hapo akaenda kuchukua mamake. And after hata wamefika kwa BNB, alimpeleka BNB huko karibu na Signature Mall huko. Alright, nyuma ya Signature Mall ati kuna maBNBs huko. Alimpeleka hizo sites. Even after kufika hivi, you know that the sister called akamwambia mama amekufa. But this girl literally never went. Hakukata ameshtuka. And this girl says after kufika kwa hiyo BNB ama hiyo nyumba alipatiwa drink. Yenye hata hakujua ni nini, alifikiri tu ni soda. And after that she does not remember anything. Yeye anakumbuka tu akiamka akipata connected kwa bed.
na anal plug kwa haga and sperms dripping out. So alikuwa ameshanga, so akauliza jamaa, you never even used a condom? Then that guy akacheka tu. So this girl akaamka, akaenda kuoga na akarequest kutoka. Hapo sasa mind yake imeanza kurudi. Okay, so una feel ni wewe, una feel guilty, una feel all these things. So yeye anasema the first thing that she did ni kukimbia mpaka wapi? Mpaka Kenyatta kuona mama yake mwenye alikuwa ameambiwa amededi. That was the first thing. After that akaenda the same hospital, akaangaliwa, akapatiwa pep. Okay? But the bad thing anasema later on alikuja akadiscover kuna hepatitis. And the funny thing is that guy hata feel guilty and hakumpatia sumuni hata fare kurudi, hakumpatia. So I thought this girl was bluffing, okay? But ungesikia kwa voice there was much pain. All right? Now kitu ilifanya hata nikaanza kuamini there's another girl sasa who called. Okay? Yeye anasema anaishi Mombasa. And alikutana na this guy, okay? Last year May. Na hiyo wakati yeye alikuwa nursing student sasa. Alikuwa anaenda kufanya NCK. Imagine an exam. Akakutana naye pale Vescon 1. All right? Na time alikutana na huyu jamaa akamsalamia na kumspin. Hivyo ndo hakuenda exam. Imagine akaachana na kwenda exam, akafuata huyu jamaa kwa BNB yake ambazo ndio nyumba yake pale Vescon 1. The girl anasema critical thinking yake ilipotea completely. Alifuata literally everything this guy was telling her. Kila kitu. So akaenda kwa nyumba yake, okay, mpaka yeye akafua. Something that hata mwenyewe kwake afanyangi. Akafua, akaosha manguo, akampangia nyumba, akalala naye. But the next day ndo akili zake zikaanza kurudi. Nimefanya nini? Nimekosa exams. Alright? So kwa pilika yake kwenda kuoga, kujaribu kufind a way out, akakutana na box ya flibanserin. For those people who know what it is. Tablets zimekuwa crushed, zimewekwa kwa kachupa. Na ukiingianga kwa nyumba yake, that is the first drink anakupatia. A combination of juniper and flibanserin. Imagine. So I don't know if these women wanadanganya ama wanasema ukweli. But I'm asking, kwani Warasha wanakuanga wachawi? Sasa ndo I'm here kuuliza, tumekuwa tukiangalia hizi videos wadau. The things that happen kwa hizi videos si normal. Hata kama ni mzungu, it is not easy mwanaume kusalamiwa tu hivi na kufuata huyo jamaa. Mpaka mwingine mwenye ako na gari anajiendesha mpaka kwake. That is a normal activity kweli. Lazima mtu atawake kidogo, unaelewa? You don't just change your mind na kuanza kumfuata. Hata kama ni kutoka block, lazima uonyeshe some femininity kwa hivi tu. Unaona? Kwa uzito fulani. Kujifanya unamkata kidogo at least. Lakini si kutoka directly. Mpaka mwingine mwenye alikuwa church. Sasa unauliza, let's not judge these women kimalamala, alright? Let's not judge. There is more to this than we think. Mama yako ni mgonjwa, hali mahututi, unaenda kumuona alafu you change your mind. Unaona? Mama yako amekufa lakini haikushtui. Unaenda kufanya NCK, something that is going to determine your life, something that is going to change your life. Alafu unawacha. That is not normal, eh? So let's not judge hao watu in accordance. Tusikizenge story kwanza, right? I don't know if they're saying the truth. But mimi vile wameongea, I can't believe them, eh? So now unasikia. I think it's very unusual kwa kitu kaya kuhappen, especially kama unajua vizuri sana your mother is sick in a critical condition and you're part of the people who are supposed to go and try to help her situation. Then you meet a random guy on the streets, a stranger on the streets, and then after 2, 3 or 5 seconds of conversation, you're following this guy kwa hiyo room yako nayo mazee, then alafu imagine venye huyu dem aliingia akapatiwa drink, and then the next thing anaamuka like what the fuck, she's been messed up mazee, anapata amechafuliwa mbaya. I don't know, maybe it's true himself alikuwa anatumia drugs vitu kaa hizo, because this is very unusual. So I want us to skiza, there is a theory Mackenzie yako nayo kwamba this guy used a particular drug. Kuna drugs zilipatikana kwa dustbin yake ama kwa trash can yake, so kuna boxes and there's a way those drugs influence your brain and you can't think straight, stuff like that. Ebu sikizeni Mackenzie. So guys, yesterday nilikam kwa hii platform and told you there is something fishy about this Russian guy, and most of you mkasema hakuna kitu kama hiyo, these women just don't want to take responsibility of their actions, blah 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 blah. Hadi nikawaambia that there are women who DM'd me na wakaniambia that whatever happened to them wakikuwa na huyu jamaa, okay, is not their critical thinking, but when you wanted it to be true, mkafikiri women are way too cheap out here and lazima juu jamaa akona rangi ya tao lazima wangemrukia tu. You guys don't want it to be true. Hamtaki kukubali that these are not normal events. Juu maybe ulinyimwa mali and you still have that hatred, ama maybe ulinyang'anywa, you have that hatred, you think that all women wako that cheap.
Now, this thing ina get more interesting. You remember niliwaambia there's this girl, a nursing student, alikuwa anaenda kufanya her exams NCK yake. Okay, anatoka Bamburi. And then akafuata huyu jamaa kwenda Vescon 1. Alright? Akaenda akaosha manguo huko ndani na ni BNB. Akaosha nguo, akaosha bed sheets and all that. Jana niliwaambia ilipata dawa inaitwa flibanserin. Alright? So this girl release a video yenye wakati alikuwa anafanya hizo mausafi, okay? Kwenda kwa hiyo trash can. Wakati anataka kumwaga akapata a lot of boxes za madawa. Ametoa video, okay? Yenye alikuja akarekodi hizo madawa, hizo maboxes za madawa hadi akaenda akauliza this guy, "Are these your medications? Are you sick or something?" And huyo mrashi akamwambia I had a visitor who was sick and she was using those medications. So probably those meds are hers. So, ukiangalia hiyo video vizuri, utaona kuna box ya dawa inaitwa scopolamine. Kuna flibanserin na pia kuna Viagra, which we usually know as sildenafil. Go look at that video. And I want to talk a little bit about these medications. For those who do not know, scopolamine is an anticholinergic type of medication. It's primarily used to prevent motion sickness and postoperative nausea and vomiting. It works by blocking acetylcholine receptors in the brain. Now, ikienda kwa the wrong hands, it can also be used in crimes. It can be put in foods, drinks, skin, cigarettes, and business cards. So basically, it can be absorbed through the skin. If misused, which mostly happens in crimes, it can cause disorientation, confusion, severe anterograde amnesia, that is memory loss, and most importantly, it can make the victims more cooperative. In that, they can give you their valuables, they can provide PIN numbers, they can have sex with you, with no memory of the events. And depending with the route of administration, scopolamine is quickly metabolized and eliminated quickly within 12 hours, making it difficult to detect through standard toxicological tests. Now, mimi niwaulize, si wengi wenyu mlikuwa mnapingana ati zile hawa wanawake ni cheap blah 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 blah. Now there is a video ya hizo madawa zimepatikana kwa nyumba yake, place alikuwa anaishi. Go to my YouTube channel, okay? And then kwa YouTube channel yangu muangalie. Si most of you mmekuwa mkiargue hapa. Oh, they're just cheap blah blah blah. But now that girl released that video. Akiuliza huyu mrasha literally, hizi madawa ni za nani? Hadi hizo mabox anamuonesha kwake. So sometimes stop judging a lot of things, eh? Hii dawa kwa streets inaitwa the devil's breath. Burudanga, alright? And nilikuwa nimesikia ma stories kuna watu wanaibiwa through this method, eh? Hiyo dawa wanasijua na kusalamia ama they do something with it and then inakuwa absorbed in your body. Alafu unaanza kupeana vitu zako na kuibia everything without even you knowing. I don't know. You see, there's a lot to this guy than we think. Na nakwambia at least angeshikiwa Kenya tufuatilie. So, I understand. And most people were asking, kuna wenyewe hata kusalamiwa na bado walimfuata. Out of all those people, si lazima wote walikuwa wanahitaji dawa. Kuna watu wanakuanga tu cheap by nature. Kuna watu watapenda tu mzungu by default. Si wote watapenda mzungu hivyo, lakini kuna wengine hata bila dawa wangefuata tu mzungu. So si lazima kusalamia ndio mfuate, but most of them walikuwa lured probably by this thing. Kama si juju ni hizi madawa. Alright? I don't believe in jujus blah blah blah, but there is something that wasn't right kwa umse. Wadau, habari ndio hiyo. I have given you more information about the Russian guy situation. In my opinion, I even made a video on TikTok. Nikasema kwamba this Russian guy has exposed the reality that has always been staring at us. Kwamba our women are kind of cheap. Our women are kind of cheap and they'll always get or jump at the first opportunity ya kuwa na msee mwenye ako well off or they admire, something like that. Msee mwenye ako na higher social status. Na wazungu in Africa, they always have higher social status. Kwa sababu hiyo kuna hiyo white supremacy that has already been established a long time ago. Na nikasema kwamba instead of men na wasee kukuja kuattack the Russian guy, they should actually, maybe kuambia madame that they were on the wrong here and wa rebuke behavior yao, because it is the same thing as unapata chali na demu yako, then wewe unapiga chali instead ya confront demu yako muulize why is she cheating on you. I think that was it's the exact same situation here. Lakini considering the new information ambayo Mackenzie amesema, if it's true that huyu the Russian guy alikuwa na some sort of crooked ways of luring women into his trap, then huyu msee anafaa kuwa investigated. And you have to consider the fact that the guy was sick. The guy was HIV positive. And the guy alikuwa na smash na hao madem raw.
Unaona hata huyo dem mwingine aliamuka akapata mazee amemwagiwa spams all over the place. So it's crazy. Huyu msee alikuwa anafaa maybe julikane what is going on. Is he in some sort of a campaign kuspreadi ugonjwa ama, kwa sababu huwezi jua. The world is a very strange place. So I think inafaa to consider a lot of factors hapa hivi. Hatuwezi sema tu madem ni wa cheap the same way mimi nilisema. Yes, there are cheap women, lakini maybe there is an element of influencing women kutumia drugs, drugging women, na hiyo sio poa. That is actually a crime. So now that is my opinion. I'd love to see your opinion in the comment section. Share your opinion with us in the comment section. What do you think, Huyu msee alikuwa tu anapata mademu wa cheap and women are naturally cheap in Kenya, ama is it that alikuwa na drug au madem and stuff like that? Wewe ukiangalia demu yako, is she the type of a person who can actually do such a thing? Kwa sababu it's crazy ukiconsider the fact that some women there had their children. So mtu anaacha watoi wake, they go for this guy. Mtu anachoma mafuta yake from wherever they are, ana drive hadi kwa Airbnb ya huyu mse, ananyanduliwa, they are not getting paid a dime, and then they go back to their place. It's crazy. So wadau, consider subscribing, liking. It's an emergency video. Sijapata time ya kuresearchia vizuri. If need be, naweza nikamake sasa a longer comprehensive video about this particular topic, lakini kwa sasa adios maze.